versos 51 a 53 do capítulo 18, significado Bhaktivedanta. In Prabhupada said in the purport, when one is purified by intelligence, he keeps himself in the mode of goodness. Então, aqui Prabhupada fala no significado, quando a pessoa está purificada, quando a pessoa é purificada pela inteligência, ele mantém-se no modo da bondade. We have to practice the mode of goodness to purify the intelligence. Então, temos que praticar o modo da bondade em inteligência purificada. Intelligence is purified when we are in the mode of goodness. A inteligência se purifica quando estamos no modo da bondade. How do we do that? Como fazemos isso? So the Prabhupada gave us the process of keeping to the four regulative principles. Então, Prabhupada nos deu o processo de manter os quatro princípios regulativos. It is not in themselves Bhakti, but it will help to purify our senses and help us to develop knowledge. Isso não é exatamente Bhakti, mas isso nos ajudará a purificar nossos sentidos e desenvolver conhecimento. Because it's a process of developing intelligence. Porque há um processo para se desenvolver inteligência. So we have to keep ourselves in the mode of goodness. Então temos que nos manter no modo da bondade. Thus one becomes the controller of the mind and is always in trance. Assim a pessoa torna-se o controlador da mente e permanece sempre em transe. And the system is what Prabhupada has given to us. Prabhupada gave us a system by which we can remain in goodness the whole day. Então, este é o sistema que Prabhupada deu a nós, pelo qual podemos nos manter pelo dia inteiro em bondade. Chanting the holy name of the Lord. Cantar o santo nome do Senhor. Hearing and speaking about the transcendental qualities and activities of Krishna and his pure devotees. Ouvir e falar das qualidades transcendentais de Krishna e de seus devotos puros. Rising early in the morning. Levantar cedo pela manhã. Worshipping the deities. Adorar as deidades. And taking Krishna conscious prasadam. E tomar a prasadam da consciência de Krishna. We are on the path of goodness. E assim estamos no caminho da bondade. The mind will be controlled and intelligence will become purified. A mente será controlada e a inteligência será purificada. Then he is not attached to the object of sense gratification, and he is free from attachment and hatred in his activities. Ele não é mais apegado aos objetos da gratificação dos sentidos, e ele é livre do apego e aversão em suas atividades. The more we remain in goodness, the purer we will become. And that is how we also become free from the entanglement of material existence. Então, quanto mais nós permanecemos no modo da bondade, mais nos purificamos e nos libertamos dos modos da natureza material.
Such a detached person naturally prefers to live in a secluded place. He does not eat more than what he requires, and he controls the activities of his body and mind. Tal pessoa desapegada naturalmente prefere viver num lugar recluso. Ele não come mais do que ele precisa. Ele controla as atividades de seu corpo e mente. That is the process of Krishna consciousness. Este é o processo da consciência de Krishna. Of trying to regulate our life. Tentar regular nossa vida. That is the purpose of life. The process of regulated life. Este é o propósito da vida, o processo de uma vida regulada. We don't give the freedom to our senses to act whimsically. Não damos liberdade a nossos sentidos para agirem caprichosamente. In other words, the process of Krishna consciousness is a process of being responsible. Em outras palavras, o processo da consciência de Krishna é o processo de tornar-se responsável. We don't give freedom to the senses. We keep our senses under control by the help of Krishna conscious activities. Não mantemos nossos sentidos livres para agir de qualquer forma, mas mantemos ele regulado pelas atividades da consciência de Krishna. So, Prabhupada mentioned here, he does not eat more than what he requires. Yeah, we don't eat more than what the body requires. Prabhupada menciona aqui que ele não come mais do que ele precisa. So the body just become unnecessarily fat. E assim o corpo não se torna desnecessariamente gordo. So we'll have the chance to practice our spiritual disciplines nicely and comfortably. E assim teremos capacidade de praticar nossas disciplinas espirituais muito bem e confortavelmente. Because he has no bodily concept of life, he is not falsely proud. Porque ele não tem conceito corpóreo de vida, ele não é falsamente orgulhoso. The pride, when we hear all these things, no false ego, no pride, no false prestige. All these things will come according to how we're making progress in Krishna consciousness. Tudo isso que ouvimos de não ficarmos orgulhosos, não termos falso prestígio, tudo isso naturalmente desaparece quando fazemos progresso na consciência de Krishna. We cannot just philosophically give them up. We cannot philosophically give them up. They will gradually be taken away by the process of Krishna consciousness. Eles não podem ser, não podemos nos libertar desses impedimentos simplesmente filosoficamente. Não é apenas por filosofia que nos libertamos disso. Mas as we make progress in Krishna consciousness, that is how all these things be going away on their own. Mas na medida que avançamos em consciência de Krishna, todas essas coisas desaparecem naturalmente. Because he has no bodily concept of life, he is not falsely proud. Porque ele não tem conceito corpóreo de vida, ele não permanece falsamente orgulhoso. He is satisfied with everything that is offered to him by the grace of the Lord, and is never angry in the absence of sense gratification. Ele fica satisfeito com tudo que seja oferecido a ele, pela graça do Senhor, e ele nunca fica irado
na ausência da gratificação dos sentidos. So here we're looking at a self-realized person, not the conditioned soul. Então aqui estamos analisando uma pessoa autorrealizada, não uma alma condicionada. A self-realized soul has all these qualities by dint of his practice. Uma alma autorrealizada possui todas essas qualidades por força de sua prática. So does he endeavor to acquire sense objects? Nem ele se esforça por adquirir objetos dos sentidos. Because when he is completely free from false ego, he becomes non-attached to all material things. And that is the stage of self-realization of Brahman. Assim, quando ele está completamente livre do falso ego, ele torna-se desapegado de todas as coisas materiais. E este é o estágio de autorrealização do Brahman. So this is a stage of self-realization. A person who is self-realized, one who have attained Brahman realized person, has all these wonderful qualities. Então esse é o estágio de realização do Brahman, e assim, uma pessoa que realizou o Brahman desenvolve todas essas boas qualidades. That is the stage called the Brahma Bhuta stage, when one is free from the material conception of life. He becomes peaceful and cannot be agitated. Este estágio é chamado de estágio Brahma Bhuta. Quando a pessoa é livre de quando a pessoa se liberta da concepção material de vida, ele torna-se pacífico e não pode ser agitado. So one is transferred to this stage. The Prabhupada quoted from chapter 2. Então, quando a pessoa se transfere a esse estágio, e aqui Prabhupada a cita do capítulo 2, in this text, a devotee is compared to ocean. Neste verso, o devoto é comparado a um oceano. Ocean never overflows beyond its brink. O oceano ele nunca transborda de suas bordas. Even when there is so much rain, the ocean remains the same. Mesmo quando há muita chuva, o oceano permanece o mesmo. When there is also no rain, the ocean also remains the same. Mesmo quando não há chuva alguma, o oceano permanece o mesmo. That is the nature of a devotee, a self-realized soul. Essa é a natureza de um devoto ou alma autorrealizada. The desires will come. The desires will come. Not that desire will not come. The desires will come. But the devotee does not act upon those desires selfishly. Os desejos virão. Não é que os desejos não vêm, mas o devoto não age caprichosamente. Once I was narrating the pastimes of Lord Ramachandra. Certa vez eu estava narrando os passatempos do Senhor Ramachandra. I was reading from Ramayana. Eu estava lendo do Ramayana. And I got to the point where the battle was at the peak. Eu cheguei ao ponto onde a batalha estava em seu auge. And the Ravanas group, the Ravanas troop, Ravanas men, they were killing so many monkeys in the presence of Lord Ramachandra. He was sitting there very peacefully and seeing in all directions all the monkeys were being killed. And I was reading that. E os macacos todos estavam sendo mortos pelos soldados de Ravana, mas porém o Senhor Ramachandra permanecia pacífico. So I was really mortified. The Lord cannot do anything.
can't do anything, just sit here and these people are fighting for you and are being killed mercilessly like this, right there before the Lord. Então fiquei mortificado, mas por que o Senhor Ramachandra permanece assim? Eles todos estavam sendo mortos ali. So I was feeling bad. Do something. I was talking if the Lord was hearing. I said, do something, my Lord, do something for your people. Então eu estava me sentindo mal, pensando, Senhor, faça alguma coisa, faça alguma coisa para o seu povo. But the Lord Ramachandra did not do anything. He was just peaceful as ever. Mas o Senhor Ramachandra, ele permanecia-se pacífico como sempre. I was having difficulty to continue reading how the destruction was going on. I was having difficulty, but I continued. Então, eu estava tendo dificuldade de continuar a leitura, de como a destruição estava ocorrendo, mas eu continuei. At the end of the battle, when everything was finished, E no fim da batalha, quando tudo estava encerrado, then Sugriva was asked by Ramachandra to take any boon because he was very satisfied with his support. então no final da batalha, o Senhor Ramachandra pediu que Sugriva aceitasse dele, pedisse a ele alguma bênção, porque ele estava muito satisfeito com sua atitude na batalha. Sugriva said, I want all my people who fought and were killed, I want all of them back. Eu quero que todos aqueles que lutaram, todos meus companheiros que lutaram na batalha, eles retornem de volta. Voltem à vida. Lord Ramachandra brought everyone back to life. E o Senhor Ramachandra trouxe todos de volta à vida. So from his side, nobody died. Only the Ravana side were killed. From Lord Ramachandra's side, nobody died. They were not lost. All of them came back to life, and they will return back to their kingdom. Então, do lado do Senhor Ramachandra, ninguém foi morto. Todos retornaram ao seu reino, apenas do lado de Ravana. Then I became very happy. I said, yes, now I understand. The Lord is a supreme. The Lord is a supreme person. So people being killed in his presence does not make any difference. Doesn't make any difference. Então eu entendi, sim, o Senhor é supremo, o Senhor é supremo. As pessoas serem mortas na presença do Senhor Rama não faz nenhuma diferença. So one devotee asked me, why are you disturbed? Why you disturb the soul, leave the body? So someone died. Why you disturb? It should be transcendental. Então, um devoto me falou, por que você está perturbado? Quando o corpo, a alma deixa o corpo, por que se perturbar por isso? Nós devemos ser transcendentais. So I told him that, yes, you are correct as to be transcendental, so I shouldn't be worried about that. But self-realization or perfection, does that mean no feeling? Is that what it means? Perfection, purity means there's no feeling? Although we know that the soul never dies, the body is temporal. But does that mean that the self-realization or self-realized souls should not have feelings, or there's no feeling for self-realized souls? Então, sim, Maharaj respondeu, né, para o devoto, sim, você está correto, devemos ser transcendentais, mas será que a autorrealização significa que nós não temos nenhum sentimento? Será que trilhar o caminho da autorrealização
autorrealização significa não ter nenhum sentimento, se nós não sentimos a ausência de outras almas autorrealizadas quando elas partem desse mundo? Pure devotee, does it mean they have no feelings, they have no desire? That's what it means to be a pure person, no feelings, like a stone. Ser devoto puro significa não ter sentimentos, não ter desejos, assim como uma pedra? Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, when his wife disappeared, when his life disappeared, Sri Chaitanya Mahaprabhu, quando sua esposa faleceu, when his father disappeared, quando seu pai faleceu, he felt it for some time. he felt bad about he felt bad. Ele ficou pesaroso por um certo tempo. Oh, my wife left. Oh. Minha esposa partiu. Ele ficou pesaroso. E seu pai, né? So the feeling is there. The feeling is there. Então, o sentimento está lá. So we know that we are not the body and the soul is eternal. So we shouldn't have any feeling because the body is going to change anyway. So there's no feeling. Is that what it means to be a self-realized person, a pure devotee? Então, sim, a alma eterna ela vai deixar o corpo, mas isso significa que não temos sentimentos, não temos nenhum sentimento, não nos sentimos a falta daqueles que partem. Lord Ramachandra himself, when his father, Dasara Maharaj, left, he didn't feel it, he felt it. O próprio Senhor Ramachandra, quando Dasharata Maharaj partiu, ele não sentiu a falta dele, ele sentiu. We just heard from Sima Bhagavatam, when the Dhira insulted the Dhira, Sukadeva Goswami used the word, his heart was pierced by the sharp arrow of Dhira's words. No Srimad Bhagavatam nós lemos como que o coração de Vidura foi penetrado, foi assim cortado, ferido pelas palavras ásperas de Duryodhana. And many other great personalities in Mahabharata who had the same experience. Momentarily, just for a moment, the feeling is, I'm missing the association of 𝐶𝐤𝐴𝐺. The soul is felt. It is natural. Então, nas escrituras, vemos como grandes personalidades Mahabhagavatas, mesmo que por algum momento, mas eles sentem a falta de outras personalidades. Natural. They don't lament, but the feeling is there. Eles não se lamentam, mas o sentimento está lá. And Narottam Das Thakura is singing a song. Narottam Das Thakura canta em sua canção. Where are the great souls? Where are these great souls? Where are they? Raghunath Das Goswami. Where are they? Aonde estão these souls have gone? Aonde essas grandes personalidades foram? Aonde estão essas grandes personalidades? Narottama canta. Where is Lord Gauranga, the great dancer, suddenly go? Aonde está o Senhor Gauranga, o grande dançarino? Aonde ele foi? Not having the association, I will smash my head in the rock and give up this body. Is that not feelings? Sem ter a associação dele, eu sinto vontade de esmagar minha cabeça contra a parede, abandonar o corpo. Isso não é sentimento? So I told this devotee, we should try to understand this philosophy of perfection. Perfection, purity does not mean there's no feelings, no lamentation, no gross lamentation for the body, but the feeling of the pain of separation should be experienced. Então,
tenho falado isso, que devemos, para os devotos, devemos tentar entender a nossa filosofia, não, nós, não lamentar-se por coisas grosseiras relacionadas ao corpo é uma coisa, mas isso não significa que não temos sentimentos, que não sentimos a falta de outros devotos. So it is in this sloka it is said, então aqui nesse sloka está dito, the devotee is like the ocean. O devoto é como um oceano. Much more water is coming, rushing to the ocean, but also remain the same. Muita água é lançada sobre o oceano, mas ele permanece o mesmo. Similarly, the devotee has many desires coming to the heart. Então, da mesma forma, o devoto tem muitos desejos vindo ao seu coração. Here, Lord Krishna said, one who struggled to fulfill this desire will remain miserable. But one who does not respond to these unlimited desires will remain peaceful. Aquele que se esforça por satisfazer esses desejos torna-se miserável. Mas aquele que não cede a eles torna-se pacífico. So Prabhupada said, desires may come to a devotee like the waters of the river. Então, Prabhupada diz que os desejos podem vir assim como água de rios, água dos rios. The rivers which flow into the ocean. Que fluem ao oceano. But he is steady in his activities. Mas que permanece estável em suas atividades. And is not even slightly disturbed by desires for sense gratification. E não é nem levemente perturbado por desejos e gratificação dos sentidos. Although the desires are present, apesar que os desejos estejam presentes, it does not respond to those desires. Ele não responde a esses desejos. And Prabhupada said, that is the taste of a Krishna conscious man. Prabhupada diz que este é o teste para um homem em consciência de Krishna. The desire does not push him or her to do something nonsense. The desire will come, but they have power to resist the desires. Os desejos, mesmo que surjam, eles não impulsionam a agir. Não fazem com que ele haja. Ele resiste. It is possible only if we maintain the mode of goodness and our intelligence and the mind get purified, and we are getting more and more realization to understand the true nature of the spiritual in relationship with Krishna. Então isso só é possível se permanecermos no modo da bondade e assim podemos perceber a natureza transcendental de Krishna. So when we hear no false ego, no desire for this, no desire for that, we should try to understand that all these things will become possible when we follow this process of Krishna consciousness strictly. Então, quando ouvimos sobre não ter desejos, nos libertar do falso ego e assim por diante, devemos saber que tudo isso é possível se seguimos estritamente a consciência de Krishna. We should try not to focus our attention on the bodily demands, the bodily needs, but we should try to reduce the attachment to the body by the process of Krishna consciousness. Não devemos nos fixar nas demandas do corpo, nos desejos corpóreos, senão que devemos permanecer fixos na consciência de Krishna. The illusion of this body and our attachment to this body will keep us in the material world. A ilusão
deste corpo, e o apego a este corpo nos manterá neste mundo material. We have to maintain a body, but we should not maintain a body at the expense of our spiritual life. Devemos manter o corpo, mas não manter o corpo à custa de nossa vida espiritual. That is Krishna consciousness. Isso é a consciência de Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Comments, questions? Então, perguntas ou comentários? Então, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, bem. I think someone wanted to know the verse we are reading from. Estamos lendo, foi lido aqui o capítulo 18, né, verso 51 a 53. O Tistaraj, será que tu pode ligar o microfone, porque tá ok. Maharaj, Tistaraj Prabhu is asking about that in this shloka, it is being said that we should live in a secluded place. Your Holiness could explain a little about that. What's the meaning of that, to live in a secluded place? Secluded place is Hare Krishna temple. Secluded place is Hare Krishna temple. Are you still there? Oh, Narahari Prabhu. We came back, Maharaj, but I already translated the question. Okay. Yes, the secluded place is a Hare Krishna temple. Otherwise, you can go to the forest. If you can. Lugar recluso, é o templo Hare Krishna, né? Ou se não tiver, então pode ir para a floresta. He can go to the forest, Maharaj, if there is no Hare Krishna temple. Forest, so he can go to forest. Se a pessoa não tem um templo Hare Krishna, então ela pode buscar uma floresta. And Prahlad Maharaj said the forest means Vrindavan. Prahlad Maharaj diz que floresta significa Vrindavana. So go to Vrindavan. Então vá para Vrindavana. And there Hare Krishna temple is also there. So you have it incomplete in one place. Então, e se você for para Vrindavana, lá também tem o templo Hare Krishna, então você vai ter as duas coisas completas. All right? Tudo bem? When are you going? Para qual que você vai? Hare Krishna, Gurudeva. When are you going? That was my question. Para qual que você vai? I don't know. I have no punya right now. I have to work. I have to practice more. Take more serious my sadhana. Then maybe I get some punya to go to Vrindavan again. Okay. Okay. Wish you the best. Thank you, Gurudev. Tomorrow in Nityananda Prabhu. So you tell Nityananda Prabhu to help you to go. He will send you there. Yes, I ask him. Se alguém mais tiver alguma pergunta, eu ainda não estou muito familiarizado aqui com o recurso, mas how can we best help someone who wants somebody dear to them?
Okay, Maharaj, there is another question from Brahmani Mataji. She's asking, what's the best thing we can do to help someone who has lost a dear person? What's the best we can do to help him or she or her? Is it clear, Maharaj? I will translate. A Mataji Brahmani, né, pediu para o Maharaj falar um pouco sobre o que seria a melhor coisa que a gente pode fazer, né, para alguém que perdeu um ente querido, né, uma pessoa querida. Ok? Acho que foi isso, né, Mataji? We just talk about it, that we should have feelings. Should not be stones, we should have feelings. Então, nós acabamos de dizer, né, que nós temos que ter sentimentos, né? Não somos pedras. We don't go to the person to go and join the person in lamentation. Não é que vamos nos juntar à pessoa para nos lamentar. We can visit them. Podemos visitá-la. And help them to understand that death is for everybody. E ajudá-la a entender que a morte ocorre para todos. Everybody is going to pass through it. Todos terão que passar por isso. So that is not the problem. Where will we go after death? That is the main problem. A morte em si não é o problema. A questão é para onde vamos, né, após a morte. Esse que é a questão, né? O problema. Majority of people will go to hell. A maioria das pessoas acabam indo ao inferno. Because we are living ungodly life. Porque estão vivendo uma vida sem Deus. So we can go to them to help them realize this. Let them talk. We can talk to them to help them understand that we have to live a righteous, godly life. Devemos ajudá-las a entender que nós precisamos levar uma vida consciente de Deus, né? Uma vida correta. If you continue to lament for eternity, the soul will not come back to us as our brother or sister or whatever. Se continuarmos nos lamentando eternamente, isso não vai trazer de volta a nossos irmãos ou irmãs, ou aquele que perdemos. So we should help them to understand that we should prepare for our own time so that we will have auspicious death. Auspicious death means to go back to God, to be with Krishna. Então, devemos ajudá-las a se prepararem a tempo para que, quando esse momento chegar, elas tenham uma morte auspiciosa, que significa voltar ao lar, voltar ao Supremo. All right. Yes, Maharaj. Maharaj, please, there is another question from Jayada Gopika, but if possible, I would like to make a question because it's related to this subject that Your Holiness is saying. I would like to ask Maharaj, like if after the departure, after someone who is dear to us leave, is it possible for us to still have some connection with him or her? Or and also I would like to ask Maharaj if people who we are connected in this lifetime, is it possible that we already had some connection with them in our previous lives? And is it possible to keep some connection to someone who left, some communication, or how does it work? A Mataji Jada tem uma pergunta, mas eu ia pedir permissão a ela para antes fazer uma pergunta aqui que em relação a esse assunto, né? De que como se é possível a gente manter
algum tipo de conexão ou comunicação com alguém que já partiu, e se, digamos, pessoas com quem nós temos conexão hoje, nós, por acaso, já tínhamos alguma conexão em nossa vida passada? Perguntando isso para o Maharaj. Yes, there's connection. We have connection. Sim, temos conexão. What do we have a word like ancestor? Ancestor means what? Ancestor. We have connection with some personalities. That is how we have this word ancestor. Por isso que existe essa palavra ancestral, porque significa que nós tínhamos conexão com ela anteriormente. And then we have the ceremony of Srat. What is Srat? Temos a cerimônia de Srat ceremony. Então temos a cerimônia. Advaita Acharya did, Lord Chaitanya did, Krishna did. Krishna, along with all the Vrishnis, they all went together to the river. What is that? It's offering the blessings to the family members who have departed. If there's no connection, we wouldn't have done that. There's connection. That's why it is there. Então existe essa cerimônia de Shraddha, onde se oferecem oblações, né, aos antepassados que já partiram. Então, Advaita Acharya, Chaitanya Mahaprabhu, próprio Krishna, junto com todos os Vrishnis, foram às margens do rio, né, para honrar os antepassados. Então, isso significa que isso é porque existe uma conexão, ela continua, né? After the battle of Kurukshetra, Krishna led all of them, and the women were in the front, and Krishna followed the procession to Ganga. Então, em Kurukshetra, os Vrishnis todos partiram, né, em procissão com as damas na frente, e Krishna foi atrás acompanhando elas, né, até o Ganga. So that is Srat ceremony. Isso é a cerimônia de Shraddha. Because the connection is there. Porque a conexão permanece lá. Let me show you from chapter 7. First canto is First Canto, chapter 7. O primeiro canto, capítulo 7, sétimo. Let me get a verse. Krishna also followed right of passage. Sudha Goswami said, thereafter the Pandava, desiring to deliver water to the dead relatives who had desired it, went to the Ganges with Draupadi. The ladies walked in front. This is Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, Text 1. The Prabhupada said, today, it is a custom in Hindu society to go to the Ganges or any other sacred river to take bath when death occurs in the family.
Each of the family members pour out a pot full of the Ganges water for the departed soul and walks in the procession. The ladies in the front. The Pandavas also followed the rules more than 5,000 years ago. Lord Krishna, being a cousin of the Pandavas, was also among the family members. Maharaj, please forgive. What's the text, Maharaj? Text 1. One? Text 1. Canto 1, chapter 8, text 1. Okay. Text 1. Sutta Goswami disse: em seguida, os Pandavas, querendo oferecer água aos parentes mortos que a haviam desejado, foram até o Ganges com Draupadi. As senhoras caminhavam na frente. O significado: até hoje é costume na sociedade hindu ir até o Ganges ou qualquer outro rio sagrado para tomar banho quando ocorre morte na família. Cada um dos familiares derrama um pote cheio de água do Ganges em favor da alma que partiu e caminha em procissão, com as senhoras à frente. Os Pandavas também seguiam essas regras há mais de 5.000 anos atrás. O Senhor Krishna, sendo primo dos Pandavas, também estava entre os familiares. Ok. All right. Yes, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. So now, Jada Mataji is asking Maharaj if Your Holiness could explain a little bit about the Nityananda Trayodashi, who I believe it's tomorrow, actually, here in Brazil. Yes, tomorrow. A Mataji Jada está pedindo para o Maharaj falar um pouco sobre o Nityananda Trayodashi. So tomorrow is to fast and pray to Lord Nityananda Prabhu. Então, amanhã devemos jejuar para o Senhor Nityananda Prabhu. Beg him for the mercy of Lord Chaitanya. Implorando a ele a misericórdia do Senhor Chaitanya. One cannot become successful in Krishna consciousness without the mercy of Lord Nityananda. A pessoa não pode se tornar bem-sucedida na consciência de Krishna sem a misericórdia do Senhor Nityananda. So tomorrow is an opportunity for us to end all our material problems, to finish all difficulties. All obstacles are broken if you observe Lord Nityananda Prabhu's appearance there and fast. Então, amanhã é a oportunidade que nós temos maravilhosa de nos libertar de todos os obstáculos, de alcançarmos verdadeira felicidade, por honrarmos o aparecimento do Senhor Nityananda e jejuarmos. We'll be talking about his pastimes tomorrow. So if you can connect and hear. Então amanhã estaremos falando sobre o aparecimento do Senhor Nityananda e todos vocês podem se conectar e ouvir. All right. Hare Krishna. Tudo bem? Hare Krishna. See you tomorrow. Vejo vocês amanhã. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Haribo. Radhe. Radhe, Radhe. Radhe, Radhe. Eu acho que de repente a gente pode se formar no grupo e a gente coloca o horário da aula do Maharaj no grupo, né, do Brasil. A gente compartilha lá, tem agendado. Hare Krishna. Hare Krishna.
Isso é o Obrigada, thank you so Prabhu. much, Maharaj. Obrigado aos devotos, ao Prabhu Matsya e aos Vaishnavas todos.